Ingia katika magazeti, hapa ndipo sasa utafanya kitu inaitwa kuchakachua lugha. Utatumia vile vile Kiingereza na Kiswahili kwa pamoja ili nao upate nafasi ya kuchangia. Kama ndio mwanzo unajiunga nasi kwa mara ya kwanza kupitia Arafani 2207 na vile vile kupitia Twitter ni @tv47ke @tererimanuel21 Facebook, kupitia Facebook na vile vile T47 Kenya, ili nasi tuzungumze. Tuanze na gazeti la The People Daily. Stay home, Kenyans told. Ni jana katika jumba la Harambee, waziri wa masuala ya afya Mutahi Kagwe alizungumza na Wakenya, wakaambia kwamba salia nyumbani. If you've got nothing to do, stay home. Ndilo swala moja walizungumzia. Vile vile governor faces charges for failure to self-quarantine. Health officers trace people suspected to have come into contact with the Kilifi DG. Yeye Gideon Saburi anasemekana kwamba yeye alipopimwa he tested positive for coronavirus and will face court charges when he is discharged from the hospital. Hiyo ndo tunatarajia kusikiza vile vile itakuwaje. Tuangalie tena yale ambayo yalitolewa kuhusiana na kirusi hiki. Tougher rules as corona cases rise to 15. Jana katika matangazo yaliyofanywa katika jumba la Harambee ulisikiza kwamba watu 8 wameongezeka zaidi kutokana na kirusi hiki cha corona kunradhi. State bans church mosque gatherings in new directives. Ijapokuwa kuna watu ambao walionekana kudefy hili agizo la serikali. Kenya Uganda border shut as Museveni plans to stop the virus. Ndilo katika gazeti la 6 na 7, ukitaka kujisomea mwenyewe ili upate nafasi ya kufahamu fika kuna nini. Vile vile katika kurasa wa 9 kunradhi, New City Scan Center to help monitor virus. Jana waziri wa afya alizindua City Scan mpya. Ni kituo tamba hii ili nawe upate nafasi, serikali ya mataifa la Kenya lipate nafasi ya kupima kirusi hiki. Kwa wale ambao watakutikana kuwepo watawekwa kwenye karantini. 10 quarantined in Coast, 3 last negative test negative in Nakuru. Ni utajisomea vile vile katika gazeti hilo. Katika ukurasa wa 10, safeguard mental health of Kenyans, body urges states. Ni katika ukurasa huo wa 10. Vile vile mpenzi mtazamaji, wewe utajipatia na nakala ya The People Daily ili nao ujisomee. Katika ukurasa wa 16, government focus on desert locust shift temporarily. Hiyo tumezungumzia sana kuhusiana na nzige, lakini sasa kirusi kilipoingia katika taifa la Kenya tulisahau kuhusiana na nzige. Utajisomea vile vile kuna nini haswa. Debt corona dims Kenya commercial oil prospects. Utajisomea sana. COVID-19 continues to take toll on global prices even as investors hoard cash to monitor how pandemic unfolds. Ni katika ukurasa wa 17. Mpenzi mtazamaji, katika taarifa za mataifa ya ngambo, state roll out more measures as corona death pass 14,000 katika ulimwengu mzima kwa sasa. China begin clinical trial for virus vaccine. Kuna matumaini mpenzi mtazamaji kwamba sasa hivi taifa la Uchina limeanza kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba dawa ya kutibu kirusi hiki kinawekwa katika mizani. China has started the first phase of clinical trial for a novel coronavirus vaccine, record shows, as the world's scientists race to find a way to combat the deadly pathogen. Ni katika ukurasa huo wa 19 ambapo utajipatia nafasi mambo mengi kuhusiana na hilo. Najua watu wengi, Kenny Rogers aliaga dunia na watu walizungumza sana. Curtains go down on the gambler. Yeye alipumzika baada ya miaka 81 kuhudumu katika nyimbo mbalimbali. Kwa wale ambao labda pengine walizaliwa na hawajapata nafasi ya kusikiza nyimbo zake, itakuwa ndo tafuta nafasi ya kujisikizia. Kwa wakati wetu tukiwa dogo, naamini sisemi sana kwamba miaka imekwenda, lakini tulisikiza sana Kenny Rogers hasa kupitia idhaa ya Kiingereza ya KBC wakati huo.
ndo tulipata kujisikizia. Katika spoti ndo utajisomea mpenzi mtazamaji. Tusonge sasa kutoka katika gazeti la The People Daily tuje moja kwa moja katika magazeti mengine, ikiwemo gazeti la The Standard, The People, gazeti la The Daily Nation na vile vile The Star. Na siko peke yangu leo, niko na bingwa moja anaitwa Edgar Kosgei. Yes. Kosgei, how are you, sir? Fine, thank you. Sijui nikusalimia na Kalenjin. Karibu tusahau tuanze kikale. Bye. There is kikale mpaka mwisho tena. You will find out that man unajipata uko home. At the end of the day you will find yourself become unakusahau. Karibu sana bwana. Asante tena. Church the week link ni katika gazeti la The Daily Nation ukurasa wa kwanza. Throwing caution and common sense to the wind, thousands of Kenyans flocked to places of worship yesterday, repeating the deadly mistake of coronavirus is in the country, and we don't seem to feel the effects. People are still going to church. Tena mimi upenda sana ukiongea Kiswahili. Sasa ukiendelea na Kiswahili ni sawa, mimi naweza endelea na Kiingereza. Unajua TV47 imenitoa penye hata mbali. Siku hata naweza ongea Kiswahili. Okay. You need to pay us, man. Inafaa utulipe. Manze. Lakini nashukuru TV47 imenitoa mbali. So wewe endelea na Kiswahili. Ni sawa. Sawa. So Terer, it's late. I mean, Mutahi Kagwe amefunga kanisa. Tumepata kuchelewa. Mbona hangefunga siku ya kwanza vile tulisikia virusi? Saizi amefunga bar, amefunga mahoteli, amefunga kuna social distancing. Kuna vitu zingine ambavyo tuna react baadaye sana. Utaona sasa matatu zitasimamishwa after 1 week right now. But tayari kulingana na walivyosema that there should be a distance between the passengers. The reduction of the number of passengers in that car ikuje kama walikuwa na beba 33 sasa waweke 15 nusu yake. Eventually watafunga. Mbona tu wasifunga mara moja? Okay. Mbona wasitupange tu twende nyumbani tu mara moja? So you're thinking that we are going for lockdown? Yeah. We should go for a lockdown. Why? Immediately, because people are dying. Number one. Because this virus is very dangerous and it moves. If you don't wipe this table of yours after some time when we people are gone, then you are at risk because you are carrying the viruses on this table. You know, there's someone who was serving some people. When the people are gone, they wipe the tables and they make sure that whatever you carry to the table is removed, you know. And that will free someone from contacting the virus. Yes. So we are going to be late. I mean, why do we do our things later and not now? Why didn't we close our flights the first week of March? They are telling us that the people who are infected right now came into the country between March 4th and 17th. Meaning flights zinaendelea. Yes. Meaning flights zilikuwa zinaendelea until they are being cancelled on Wednesday. Yes, it will be ukiangalia vizuri that kulingana na hotuba yake Kagwe, you will realize that even today flights yes, they're coming in tomorrow still, yes. But on Wednesday ndio watafunga. Yes. So if the flight ya leo will come with someone who is with coronavirus, then tomorrow again we are having an additional number of people who are affected. Seriously, we are that serious as a country. Yeah, to avoid all these things, we should have closed the churches the first day, closed the international airport the first day, and we should have been proactive. Someone was telling me that we seem to be looking for excuses to do something. Is there someone who is fearing something? Yeah, Mutahi Kagwe fears that Kenyans will judge him harshly by making certain decisions on our behalf. But to you, Kosgei, yes, what is your word to Mutahi? Well, my word to Mutahi is, anyway, I think it is his character to approach things in a cautious manner. You check whether the river is too deep
You put one leg while you suspend the other leg on the other side. He seems not to be sure of what he is supposed to be doing. I tell you, if you ask me to choose between Matiang'i and Mutahi Kagwe, I would give you Matiang'i very fast. Why? Because he is decisive and he acts very fast. But they both work under someone. They both work under President Uhuru Kenyatta. Very true. You know, Mutahi has a personality, Matiang'i has a personality. And I think the first actions that we took about coronavirus, the first day it came into the country was Matiang'i's. Why? Because of how things were running. It works in a different ministry. Yes. And now came to the interior. Yes. Do you think there should be a shift between the ministries? No matter how much that Matiang'i has no specialization in health. I think Matiang'i is the super CS. He has been given the mandate to supervise others. So he should give his input into the Ministry of Health to help in implementing all these things. Because Mutahi Kagwe seems like he is fearing things. He's fearing to tell us to lock down. You know, when you have a lockdown. Okay, kuna simu ingekuja lakini naambiwa kwamba ishakatika, lakini najua kwamba hii ndio imeshika. People want to know what the government is really doing to curb the situation right now. Some people are asking questions. Why is it that we are not telling us the names or even giving us the faces of the people who are affected? There are people who have come out. Yesterday I was watching a certain channel, Mwana FA, came out and told us... That is Tanzania. Yeah. So it means the virus is there. But we're waiting upon... Doubting Thomases. Those who think there's no virus in Kenya. No, but FA is from Tanzania. Yeah, Mwana FA is from Tanzania. We are waiting upon to hear, to see the faces of people who are affected in Kenya. Why do you think that up to date, we have not seen even one? You have one. You have the deputy governor of Kilifi, who's yet to be arraigned in court for attempting to clear the nation by just being careless in public and spreading the virus. But I don't think he knew, or he was in denial. No, that guy needs counseling. Because at the end of the day, if he knew that he had the virus, he would not have traversed through the Kilifi kwenda mazishi bila yeye kujua. Ni kama labda pengine hakuwa anajua, ndio maana akajipata hivyo. Tumpatie nafasi pia ajitetee, labda pengine kuliko kumlaumu. But swali ambalo nataka kuuliza kwa sasa ni kwamba apart from DG Kilifi, mbona Waziri Kagwe asituonyeshe sura za wale watu wengine ambao... Kuna kitu inaitwa stigma. Stigma ni ile terror uko na virusi, sasa hata siwezi nikakaribia. Na ile tena ku protect identity ya patients. Ile ku make sure that patients hawajajulikana. Mpaka wenyewe wa make your decision ya hata video conferencing, kwa sababu najua wako na simu uko ndani. They have their phones inside there, so they can tell us who they are. Like Mwana FA has told us, removing the doubts from people. There are many people who think the virus is not in the country, terror. Yes, different from Tanzania. Yes. Magufuli alisema moja kwa moja kwamba twende katika makanisa kwa sababu hapa ndio tutapata uponyaji. Mbona katika taifa la Kenya linasema kwamba pray at home, state orders COVID-19 war goes up at notch. Wanataka twende tuombe nyumbani, na ile hali tukienda katika makanisa labda pengine tutapata nafasi ya kuiombea kirusi kiangamia. Terer, tangu tuanze kusifu Magufuli kuwa Magufuli, mimi nimekuwa na doubts na huyo mtu. Ukweli. Mimi nimekuwa na doubts na Magufuli tangu nijue yeye ni rais wa Tanzania. Sijui kama wa Tanzania wanani-watch saizi, lakini nataka kuambia chenye alisema jana is not even is that even legal? Is that even allowed? Anaambia watu waende waombe, waende kanisani. Ajui South Korea ilifanyika wakati virusi vilienea wakati kuna mama alienda kanisani na virusi. Unaona? So Terer kuambia watu waendelee na congregation, wasi keep social distancing, ni kuua nchi na ni kuleta nchi chini. Tanzania inaweza kuwa nchi ambayo
inaweza kuwa affected na virusi sana kwa sababu ya decisions zenye viongozi wetu wanafanya. Unaona? Sasa kiongozi kama rais anayeongoza watu milioni 50 kuambia watu endeleeni kutangamana tu hivyo hivyo. Kiongozi kama huyo kweli anafaa atakuwa kiongozi? Alafu mnamuita Dr. Magufuli. He is daktari. Daktari? Tuende katika ukurasa wa pili gazeti la The Daily Nation. Kumbuka mpenzi mtazamaji, unaweza changia kupitia nambari iliyo chini ya kiwambo chako kwa kupigia simu. Vile vile Edgar Kusgei, ndevu zake amezilengeta barabara, inaitwa Sharafa. Sasa yeye Sharafa. Hii ni Sharafa hii. Sasa na ndevu kuunganisha, lakini mawazo yako yanatiririka kweli kweli, ijapokuwa kuna kitu ambacho nataka kuuliza tena. Ndio. Why are people defying the order that was given by the CS that we don't need to go to church? Haikuwa imetoka clearly. Jana jioni ndio ilitoka vizuri ya kwamba makanisa zote zimefungwa. Jana jioni ndio alitoa hiyo agizo. Hata ukiona I think the Standard juu Daily Nation imeitoa vizuri ya kwamba tumefunga hoteli, tumefunga bar, tumefunga kanisa. Jana ndio ilitoka vizuri. Lakini before jana ilikuwa decision ya kila mtu kufikiria vile tutakaa mita moja, vile tumekaa na wewe, social distancing. Ilikuwa mimi kufikiria, ilikuwa self quarantine in a mini way. Ilikuwa tena kufikiria mimi kuosha mikono na kutangamana na watu. Naomba kukatiza kwa sababu kuna simu kutoka Runda. TV47 hujambo? Hello TV47. Naam. Yes. Hello. Yes. Endelea. Mimi nimesikia wakisema ati nini virusi vya nini wamefunga kanisa, wamefunga Ba vilabu. Na kwa nini ndege zingali zinakuja wanasema watafunga Jumatano? Ndilo swali kubwa tutauliza head hapa. Sasa unajua sasa wakifunga afadhali wafunge iko kuwacha vile ndege ziingie, na tumeona Uganda vile wamefunga hata watu hawezi ingia. Sasa tumeona ikiwa kama wanasema wanafunga na wajafunga vingine, sasa tunaona virusi tumeona vimeongezeka, imefika 15 bila shaka. Sasa kutokea hapa sasa ikiwa kama tungali tunatembeleza kufunga. Maoni yako kwa serikali, labda pengine mtu mmoja na kuangalia kutoka kwa serikali, unataka kumwambia nini waziri wa afya Mutahi Kagwe? Mutahi Kagwe amechelewa nini hiyo kazi yake, amechelewa mbele sana. Okay. Asante sana. Amechelewa sana. Nina swali moja kwako vile vile. Unaendelea kunawa mikono sio? Mikono tunanawa, lakini nimeona nchi zingine wanapewa sabuni, wanapewa nini, na sisi tunanunua zetu. Sasa ndio tunashindwa ikiwa kama huko kwenyewe mahali hiyo ugonjwa imetoka. Wako na pauta ile ya kupea watu, wanawekwa kwa macho, wanawekwa kwa mikono, wanamwaga chini. Naam. Na sisi hapa hiyo ugonjwa tu wameisarau kukua kidogo sana. Bila shaka nadhani kwamba kuna mtu anakusikiza kwamba serikali ikufadhili upate sabuni na vile vile tunaita vieuzi ama sanitizers ili nawe upate nafasi ya kunawa mikono. Asante sana kwa kuchangia. Asante. Naam. Kwako Edgar. Yes. Swali analouliza. Why are we not given sabuni? Mbona tusipewe sabuni sasa hivi? Terry, mimi nataka kuuliza, tutangoja serikali kila siku? Unaona? You know one thing Edgar, wacha nikwambie. You tend to think that everyone is able. Si hivyo Terry. Tuko na makampuni za sabuni hapa Industrial Area. Ni wakati wao wa kujimarket kwa kupeleka sabuni zao Uhuru Park. Nice. That is a nice point. Now, another thing that the government, I think, I want to ask directly about what that guy asked is
Why are we still waiting upon, you answered that, I guess you talked about it, but now the biggest question that is asking, why are we still waiting to see other flights entering the country, yet we know that we are the verge, we are the risk of contracting the virus? Terer, vile tulianza nilikuambia kwamba tutafunga flights next week tukishia realize tuko na magonjwa 100 kwa nchi. Tukishia realize ya kwamba hata siwezi nikakuona kwa hii studio. Tukisha realize ya kwamba wewe peke yako ndio utakuwa kwa hii studio wiki moja, wiki mbili, hata miezi miwili, tutaanza kufunga flights, tutaanza lockdown ya nchi, tutangoja watu wakufe na tuzike watu wetu, alafu ndio tuanze kusema tungefanya hivi. Mbona kama tunge realize kuna ugonjwa wa China, tungetoa wa Chinese wote Kenya na tuwaambie hata nyinyi mnakaa wagonjwa kwanza, rudini home. Unaona? Na wenye wanatoka hotbed kama Italy. Unajua mbona Italy iko na idadi kubwa hivyo? Leather industry ya Italy ilinunuliwa na Wachina kutoka Wuhan. Wachina wakachukua watu wao waende Italy, around 100,000. That's why kuna direct flights kutoka Wuhan inaingia Italy. That's why iko the worst hit. So because also the country Kenya, we have I want to say it's a good relation between Kenya and China. Is it? Just what I want to say. Because what I'm thinking is because there have been unaona barabara zinatengenezwa na Wachina, biashara. Unafikiria ni ya bure? Tunanyongwa Terer, tunanyongwa. So at the end of the day we are not in a good relation. At the end of the day sisi ni watu wa kuomba. Watu wa tusamee tafadhali, watu wa mercy, have mercy on us. You know, in the country Kenya. So hata si relationship mzuri. Kuna watu walikuwa maanza conversation. Ile conversation yenye nilianza, nilikuwa nafikiria I was out of order. Until nikaanza kusikia watu wakianza kuongea. Place China under receivership. Kwamba China yafaa ijibu maswali fulani. Maswali ya kwanza, mbona walikuwa na ambia watu wenye walikuwa naongelelea juu hii virus wanyamaze? Vile nchi zingine zilitaka kusaidia China kudevelop vaccine. Mbona walikataa? Mbona walifungia hii virus China? Maybe because of ego, that they are the super country. Tumekufa juu ya ego. Hiyo ndio yafaa watu waambie. Na ukatiza tuchukue simu. TV47 hujambo? TV47 hello. Hello, how are you? I'm good. Karibu sana. Asante. I just want to ask this guy this question. Yes. Manake sasa tunaambiwa ya kwamba tuko na hii problem na imeshatupata. Naam. So, unaona sasa tukiendelea kuinvite hizo aeroplanes ambazo zinatoka from all over entering to Kenya. Yes. And then he's saying that he's waiting until that time that you will not be in the studio or nobody is allowed to move here and there. That is the last minute. Why do we do things at the last minute, surely? Very true. That is a question. Yes, and I'm wondering, because now when we realize that Wuhan had this problem, we could close our borders from that very minute. True. Do you think the government is in fear of something? I think maybe the government is afraid of something. That's what I think of, and I don't think it's honest enough. There is something that they are trying to hide us, and they should be open enough to help us out. Thank you very much. Thank you. Karibu sana. Swali lake ameuliza vizuri. Ndio. Is the biggest question alisema nataka kukuuliza ni kwamba I guess they're repeating the same question. Exactly, why the flights. But now my question is why are you saying that Mutahi Kagwe is afraid of something? Mutahi Kagwe has it's like you have a personality issue like Terera. I'm not a psychologist. And you're not I have a personality issue too. I need to be brutal on myself. I have issues with my person. When you're appointed as the Minister for Health, you come with your personality issues into the ministry. You come with the person of terror. Mutahi Kagwe seems to be fearing to tell us to go home. Mutahi Kagwe seems to be fearing to tell the Matatus to stop. And the government and Mutahi Kagwe seems to be fearing to tell us that now you are home. The government should give you 5,000 shillings
to cater for sukuma wiki and to cater for mahindi for the next 2 weeks until we lock the disease where? Outside. What are going to be some of the effects if there'll be a lockdown? Yes. What are some of the effects? One of the effects of the lockdown is that you have someone earning 500 shillings a day. And it's being felt right now. You have someone who did not save the whole year, terror like me. I'm sorry. If you ask me that if what I have savings, right now I'll tell you I don't have. It's because of a small amount that you earn at the end of the month. No, because of sometimes we are so irresponsible that we don't know that a rainy season is coming. I don't know about it. I wasn't trained, but whom was I waiting to train me? Who was going to train me about saving for the future? Is it life? Now, it's life. You know, many Kenyans, around 80%, cannot survive a lockdown. That's why a lockdown will be a negotiated end by all stakeholders in State House. The president seated here, the owner of Bidco seated there, the owner of Unga Limited seated there, and the owner of Delamere seated there, so that we can say Bidco toa mafuta, Unga Limited toa unga. Where is the Minister for Agriculture? We have the reserve. We have these whatever we usually sell our maize to. Depot. They are telling us they have 8 million bags. How many bags do you need for a week? Unakula gorogoro ngapi wiki mbili? Tuseme mbili. Kwangu, tuseme mbili. Tuseme mbili. Sorry. 1 million bags will suffice for the Nairobi residents. In a month. Get a channel through the chief of how to supply mboga. Not even a month. We're going to close down only for 2 weeks and we read this thing out. 2 weeks. No getting out. And we are over. But we are waiting for us to bury first. After burying, then we can think now of very many drastic measures that we are going to do. Otherwise, we need a negotiated lockdown. So, but are we headed for lockdown? The leadership, you elect, you appoint people who even fear to make decisions for you. That's it. Now, that is your opinion. And I believe also... my opinion. Now, there's something that I want to reiterate. Yes. Our church became super spreader of coronavirus. And why Kenya is saying that we are not going to church. Yes. In South Korea, the South Korean got relaxed and went back to church. Yes. Without knowing that the virus was still on. Yes. That is why I guess the biggest part of it as to why we are telling people today to stop going to church is because we fear that what got South Korea will find Kenya too. It should have been done 2 weeks ago. That's still your opinion? Yes, you realize that there's a virus in the country, lock the church. But there are pastors who are thinking that they need to have this time to collect the last tithe. Tafadhali nitoeni tu leo, alafu tufunge next week. So there is according to People Daily, there's somewhere that said China is looking for a vaccine. And already people or the scientists are speculating that there will be the use of the chloroquine. Yes, there's a combination. There's a combination that reduces the activity of the viruses that has been found. A combination of the existing medication. Kuna bingwa moja kutoka kwetu Kericho. Okay. TV47 hujambo? TV47 hello? TV47 hello? Gelesha kale. Nizungumze naye kale. TV47 hujambo? Hello? Yes. Na tayari tumempoteza.
Kuna bingwa moja anaitwa Emmanuel Nonda anasema labda kuna lockdown ya credit Kericho. Lakini rudi tena tuzungumze pamoja kuhusiana na swala hili, that we are facing a challenge of coronavirus in the country. And people are still blaming. I guess it's written in the first page of wacha nitafute this one. Yes. Agents of death. Now make a picture ya mtu. Yes, and this is the Deputy Governor Gideon Saburi, who roamed for 2 weeks, exposing the public to danger after violating an order to self-quarantine. Kuna kitu inaitwa denial. Mimi niko na virusi kweli vile unaniangalia hivi. Mtu asikuwa tu vibaya. So another thing, there was a national, there was also placed in nation that the Minister for Foreign Affairs, Rachel Mamu, Fred Matiang'i, minister at that time who was enemies of the country. Yes. Can you remember that? Yes. Now, are we supposed to go back to those people and ask them the questions that Kenyans are asking us as journalists? Si nimekuambia au watu ndio wana make decisions on behalf of the country. They make decisions on behalf of us in those offices. And so there are some people usually come with personality traits that are not decisive. People cannot decide for us very fast. Or if they happen to decide for us very fast, they might make mistakes in deciding for us. Are we blaming China? Because are we more of blaming China more than what we hear? The flights that are said by the government to people to have caused to have brought in the virus, hawatoki China moja kwa moja. Wapata wametoka Europe, wengine wametoka Germany, kwa sababu kama huyu bingwa sahihi ametoka Ujerumani. Sijasikia hata moja kwamba tumepata kirusi tumeambukizwa kutoka Uchina. Fact, this is a Chinese virus. Hizi virusi zinatoka lakini China. Watu ambao wanasemekana kuleta na wanatoka Ulaya na vile vile Marekani. Vile nilikuwa nimekuexplainia when we were starting that Italy is the hotbed kwa sababu ya direct flights. Yes. Kuna nchi kama Russia yenye iko tu hapo. Sasa nilikuwa nasoma jana, ilikuwa nasema Russia iko saved kwa sababu kuna stringent measures zenye ziliwekwa kwa Russia. Economically, haiwezi trade nao watu. It cannot trade with them. So it is the trade ties. Na kukatiza kwa sababu ya simu. Alright. TV47 hujambo? TV47 hujambo? Hello? Hello. Nyam, karibu sana. Mzuri sana. Kwa majina na Kevin kutoka Nakuru. Nakuru vipi bwana? Yes, kila mtu na hii maneno walikuwa China vile walifanywa. China waliambia kwamba wakae kwa nyumba. Na walipe nyumba. So sisi wa Kenya wanatuambia tukae kwa nyumba na still bado tunalipa manyumba. Hapo ni swali zuri. Yes. So wewe kwa maoni yako unataka landlord aambiwe waache kutudai rent? Hiyo sasa. Thank you. Napeleka kwake Edgar. Asante sana, endelea kutazama runinga ya TV47. Naam, Edgar. Yes. Landlords. Nimekuambia vile ilikuwa tunaanza. Nimekuambia lockdown is a negotiated end. Okay. Landlord yafaa akae pale. Na yule jamaa wa unga, wa mafuta, mpanzi wa mboga, na wa maji, wa stima, na wa airtime. Now, alongside that, okay, I'm going point yako and then I ask another one. Yeah, now airtime na decoder. Watu wa watch. Bure. There should be no charges for 3 months. Leo asubuhi vile nilikuwa nakuja hapa. Hapo town nimeona hoteli iko empty. Unajua ni shilingi ngapi kulipa room ya hoteli town? Buda. Landlord, sikiza maoni ya ubingwa. Room ya hoteli tao. Unaanza kuongea juu ya 1200. Niliacha kujihurumia kwanza penye naishi. Nikaanza kufikiria mtu wa town. Hiyo mwezi unajua nimekuambia terror. Sisi tutangoja mpaka tufike crisis ndio tufanye chenye nakwambia. Na nakwambia ukweli terror watafanya chenye nasema saizi, lakini watafanya baadaye.
That is how slow we are. Hata wewe ukiendea huduma namba si ulingoja kwanza? Hata mimi mpaka mwisho, mpaka nikaomba tafadhali. Niruhusu sasa niingie hivi. There's another question. Naomba nisikuwe nimepoteza hilo swali. That you mentioned something to do with water. People are told to wash their hands. But wameenda slums kuangalia how situation is. The dry taps. Ati lockdown. Na unafikiria kuna tap ndani ya one room Kibera. WHO inasema the only way kusave Kibera ni kuosha mkono. That's the only way. But where do we find water? Imagine the government that is telling us to wash our hands is the one that has not given us water. Now, another thing also coming from the point that you've mentioned is watu ambao wanaambiwa kwamba kujitenga na mwingine, kaa mbali na mwenzako. Distance. Are walking in the same path kuingia baada ya kutoka hustle wanaingia Kibera. Ndio. Have you ever seen the crowd inaingia Kibera? Now, somewhere also I guess in Pipeline ilikuwa natembea. Paipu unapata watu wanaingia Huruma, Kawangware. These are the places where Dandora vile vile these people wanaingia kwa crowd and you can tell them nothing because watakaa aje ndani ya nyumba wakule nini. Ukweli? Yes. Na kwanza hata kuna swali kubwa. Ukiwa lockdown watu kama hao utawapatia aje chakula? Na uta make sure aje kila mtu amepata kipimo fulani cha chakula wakati ume lockdown. Kusaidia nchi ya Kenya ni ngumu sana. Kwa sababu ya kwanza ukipatiana chakula, I think yafaa udigitize ID. Wakati unakuja tunaangalia kama ulichukua gorogoro ngapi jana. Na wanakuandika chini. Hii lockdown is serious. It's serious. Now, let me read some few SMSs from Facebook. Someone called Evelyn Mugono says, Matiang'i said anyone threatening Chinese will face it rough. Now think he would be celebrating for the coming of corona in Kenya. Ndio maoni yake. Na vile vile kuna mmoja anaitwa Ibrahim Bwana. Ibrahim Bwana, naomba msamaha bwana, yule binti anapumzika wiki moja, sasa utabidi umevumilia, sura yake haitakuwepo katika runinga. Ibrahim Bwana mwambie avumilie sura ya wanaume. Sahi. I think he knows what Kenyans are capable of. Besides being brutal, we are money-minded. We are money-minded. Come on. Are we? Sasa Buddha, asikia vizuri. On a serious note, you want me to stay indoors? What will I eat at the end of the day? Terere mimi ulipwa kwa siku. That's you. Someone else is not. Hapana terere. Naongea on behalf of many 80% of Kenyans. Ambao wanaishi below that level. Chenye naweza kuwa nalipwa shilingi 500 kwa siku terere. Na distributia your family also. Yo, watu wa nyumbani wanataka pesa. And one thing that you need to know, the 500 shillings kuna mtu ako Ushago that knows very well I'm working in a good company, so I need to say. Kwanza uko Nairobi terere. Yes, that's the biggest. Na uko TV. Now, someone called, the same Evelyn Mugono is coming back and say, I really doubt the video of sick people to be shown for Kenyan to prove the corona is in Kenya. As people, are in doubt of you and money, the Kenyan government. I guess wewe uko na yeye. Mimi siko na yeye. Endelea kutuma rafa yako kupitia 2207 na vile vile kutupigia simu kupitia nambari iliyo chini ya kiwambo chako, tuzungumze pamoja. Leo tunataka kufahamu kwamba sio katika magazeti watu wanaongea kuhusiana na kirusi cha corona sasa hivi kupitia Facebook, vile vile TV47 Kenya, Twitter ni @TV47KE. Asante sana kwa kusalia nasi. Lakini katika ukurasa wa 7 gazeti la The Daily Nation, Standard Conrad ndio niondoe, country enters crucial phase on pandemic threats. Ni katika ukurasa huo. WHO launches trial on drug as search for cure peaks pace. I guess tutazungumzia hii pia katika ukurasa huo wa 8. Hiyo sasa huyo bingwa katika ukurasa wa 10 ameandika Kemri plan to produce cheap drug for cancer. Kumbuka kwamba pia kuna cancer inaendelea aje ikipokuwa. Na locust, watu wengi wamepuzilia mbali locust. Wanafanya kazi kutoka nyumbani. Now, that is another question. What do you think if the government is telling us to go back work from home? Datoa internet wapi? Mtu wa boda boda atafanya aje kazi? That's the question. Now, Church the week link, hiyo ni katika ukurasa wa kwanza The Daily Nation. Pray at home, state orders as COVID-19 war goes up on a notch. And then katika ukurasa wa 3, flights suspended, bus closed.
Kwanza tusalie hapo. Flight suspended on Wednesday. Nataka hii ya bar. Wale majamaa ambao wamependa burudani na wanaenda nyumbani sasa hivi, mabibi ndio wanafurahi kwamba wanarejea nyumbani. Do you think on a better side corona is uniting families? Kuna mtu alisema ya kwamba corona inatupeleka tuangalie familia zetu na to realize ya kwamba kuna watu tunaishi nao. That is the only place that we go. Mtu alifika nyumbani akasema kuna mtu tunaishi naye kwangu, anakaa kuna tabia mzuri. So anaanza kurealize sister yangu naona si mbaya sana. So are you a fan to English Premier League? Of course, yes. I am. But you're now, because you're a fan to EPL. Na najua kwamba kuna mtazamaji ananiona napenda soka ya burudani ya soka. Lakini tumebaniwa kutoka next year. Yes. Kwa sababu turudi for 2 years. Why? Manchester City. Oh, I'm sorry, man. I'm sorry. It happens. I'm sorry. Tuliiba, tukatumia pesa vibaya, tukaboro. Vitu kama hivyo. Lakini saizi EPL imefungwa kwa sababu ya pandemic, ya coronavirus ulimwenguni, na players wengi sana. Mmoja wao akiwa Cristiano Ronaldo akona virusi. Amethibitishwa? Ndio. Alithibitishwa hata last week. Akatoroka akaondoka kule Italia, kaenda moja kwa moja Ureno. Sio yupo katika self quarantine. Hatuwezi jua, lakini hiyo imeaffect kabisa soka. Naam, mpenzi mtazamaji popote ulipoendelea kutuma rafa kupitia 22047, vile vile kupitia Facebook TV47 Kenya, Twitter ni @TV47KE, @Emmanuel21. I have one question kwako mtazamaji. Sasa hivi najua kuna watu ambao wanasafiri kwa gari na wanatazama runinga TV47 kupitia Facebook. Niandikie rafa uniambie bei ya nauli imepanda, na kama imepanda niandikie vile vile, kama haijapanda tafadhali niandikie. That is another question. Yeah. Naweza kusema hivi, the roads are brutally expensive. Nimetumia the word brutal because kwa sababu mtu wa matatu anatafuta mafuta na unaona hiyo kiti ya mbele iko na mtu mmoja. Ukikuja hivi hapo nyuma, instead of kubeba watu watatu iko na watu wawili. Mmoja amekaa hapa kwa mlango na mwingine amekaa pale. Na kiti cha mbele pia ni mtu mmoja. Matatu inabeba watu 8 maximum. Na yafaa ibeba watu 14 ndio irudishe mafuta. But also are we in the risk of kuficha? So many people wataficha, aso madereva wanaficha kwamba wanakusafirisha watu wengi at the same time, but kwa siri mno. Nasikia kuna hizo cases penye hakuna polisi. Barabara ya Uhuru Highway na ya Lang'ata, hata huwezi toa hongo, unaandikiwa karatasi ya kwenda kotini immediately. Nimeinteract na madereva fulani hapa. Nairobi iko serious. So it's serious in Nairobi. So people, tuchukue simu kutoka Kericho. TV47 hujambo? Hujambo. Naam, ya muna waje mwe? Acha mege. Endelea. Hello. Nakusikiza. Acha mege. Endelea. Iko namna hii. Nilikuwa nataka kumbe comment ya. These are the business ambapo sijasikia CS akiongea kuhusu. Naam. Kuna hii business ya boda. Naam. Distance. Naona huku mashinani zinabeba zaidi ya mtu mmoja. Iwezi, kwani hii business mimi naona iko on a high risk of spreading the virus. Naam. Sasa kwa sababu uko karibu sana na watu wale, bei ya boda sasa hivi imeongezeka maradufu. Na magari vile vile? Magari huku. Na mbona boda iongeze na umesema kwamba watu wawili ndio bado mnabeba? Bado wanabeba juu sijasikia CS akiongelea kuhusu hao watu. Naam. Asante sana. Endelea. Alafu naona bei ya magari zimeongeza. Mali unaenda by 50 shillings au 100 shillings. Naam. So swali lako kwa serikali ni lipi hasa kuhusiana na bei ya gari nauli?
ningeonelea kwa serikali hiyo bei ya nauli isiongezwe kwa saa hii. Wananchi wanaumia sana. Naam. Sasa swali langu moja la mwisho. Ni pande gani Kericho ndio magari yameongeza nauli? Main highway. Naam. Asante sana bwana. Asante, endelea kutazama runinga ya TV47. Salimia kila mtu nyumbani. Naam. Kwetu bwana, lazima tume salamu. Mimi niko nyumbani sana. Niko nyumbani sana, mtu wa Kericho akiongea hivyo. Unahisi vizuri. The biggest question anauliza ni kwamba serikali, what is it doing kukab kuongezeka kwa nauli, number 1. Number 2, bodaboda is doing what it is always doing, kubeba watu wawili. Terer kuongoza watu si kukaa kwa ofisi na kuwaambia chenye wafaa wafanye. Kuongoza watu ni kuleta watu kwa meza na kuwauliza, je, mnafikiria aje? Watu wa bodaboda wameitwa wakuja waulizwe ya kwamba wanafikiria aje juu ugonjwa ambao unaweza enea hivi. Watu wa matatu wameletwa kwa meza ama wanaambiwa tu chenye wanaweza fanya. Kama Matatu Owners Association wangeitwa kwa meza waulizwe wataweza fanya nini? Wangetuambia wacha hata this time round to collaborate na Wakenya wenzetu to maintain prices like that, tupate profit kidogo na tuweze kuendelea kama nchi. Naam. Kwa sababu endelea tu na kusikiza. Wakati coronavirus iliingia Kenya, sanitizer ya shilingi 100 iliuzwa 1500. Naam. Kenyans wanangoja wakati tu crisis itatokea hivi na wakukule. Bila shaka. Asante sana. Ni Edgar Kuzge. Sharafa zake zile unatoka Kericho So sharafa zake amezilengeta vizuri sana. Ukitaka sitasema mseme kinyozi wako rais, hii ni ndevu, hii ni sharafa. Sasa kuna mmoja anaitwa Osman Sanil, Kenya Warm Climate Kill Virus, limoni yake. I really doubt the tumesema kuna moja anasema it's interesting, I haven't seen the sick people either, I think I will pass on that. Huyo ni Ibrahim Bwana. And then the same Ibrahim Bwana anasema I hate this hide and seek game with this virus, if only it was visible. Mpenzi mtazamaji, nataka kumpatia Edgar dakika ni sekunde 30 ukamilishe kwa sababu ya muda, ili nasi tukamilishe kipindi hiki. Asante sana mpenzi mtazamaji, endelea kuchangia kupitia Facebook TV47 Kenya, Twitter ni @TV47K 2207. Tuzungumze pamoja ili tujue vipi tutakambili janga hili ambalo linakumba mataifa mengi ulimwenguni. Edgar. Jambo langu la mwisho, right? Yes. Nataka kusema ni hivi. Tusiogope kuambia watu waende nyumbani. Lakini sisi ndio tutaambia watu waende nyumbani. Sisi sote tutakuja kuongea pamoja kwa meza na to decide wote tunaenda lockdown. Kwanza niliongea juu ya private sector kukuja na the government na kunegotiate. On the table yafaa ukuwe na watu wa kurudisha kwa society, CSR. Kama naweza uliza mnafanyia nini profits zenu? Bili ya Wakenya ya kukaa kwa nyumba ni shilingi ngapi? Watakaotoa mahindi ni wangapi? Watakaotoa mafuta na nini ni wangapi? Na landlords watatoa rent for how long? Ama hata wakate nusu ama quarter. That's a negotiated thing. Alafu watu wa airtime, watu wa decoder, watu wa bodaboda yafaa hata wa agree hatubebi kwa mwezi mmoja. Unaona? It's a negotiated lockdown. Hakuna mtu mwenye amepewa akili yote. Hata mtu wa bodaboda mwenye anaendesha bodaboda ako na akili. Mwite kwa meza atakwambia. Naam, asante sana. Huyo ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Edgar Kuzge, akidadafua kabisa kwa undani masuala haya kuhakikisha kwamba shughuli zote hizi zinakwenda sawa. Mpenzi mtazamaji, mpata nafasi nawe kuchangia kupitia 2207 na vile vile kupitia Facebook TV47 Kenya. Nashukuru sana vile vile kwa wale wote ambao wamepiga simu kupitia idhaa ya runinga ya TV47 asubuhi ya leo. Endelea kutazama vile vile. Tunaondoka kwa sasa, lakini usikose kufuatilia vipindi ambavyo vimesalia. Jina langu ni Emmanuel Terer. Salia na Mwenyezi Mungu, nafanya maombi miadi na Mwenyezi Mungu. Naondoka. Masalam.